Hello, I'm Jonasz Lewiński and you're watching Break the Fake. They make them, we break them, and tell you everything you need to know. Well guys, Russia has reinvented the wheel. Or to be more precise, not the wheel but a new form of quote-unquote love, involving beatings in the style of patriotic domestic violence. And we're not joking here. Apparently, if a Russian man has returned from the so-called special military operation, where he robbed, killed and served geopolitical justice, at least in Moscow's terms, he has every right to hit his wife. This is actual rhetoric that Russian propagandists are now promoting. According to newly published guidelines called How to Love a Hero, Father and Husband, even if he's a tyrant, Russian women are advised not to file for divorce after their husbands returned from the front, even if they slightly snapped and hit them over the head with a pot. Because, as the Kremlin mouthpieces are claiming, well, he gave his soul for the motherland. And what did you do, ungrateful wife? ПТСР? Это очень сложно. Как? Если ты хочешь что-то спросить, у нас психолог здесь. Скажи мне, пожалуйста, сейчас как? Сейчас тяжело? Ну, и ты знаешь, я же тоже не развожусь, я же тоже не бросаю, но это очень тяжело. И вот ты все время думаешь, ты вот на этом грани остаться и помогать, но это бьет по тебе и ребенку. Или вот свою жизнь вот поставить на стоп и ради него жить. Вот сейчас, скажи Настя, мне, а можно я вас всех перебью? Меня, вот, я думаю, меня Алексей Александрович поддержит. Это что за разговор вообще? Она сидит и говорит, я буду его бросать. Это как бросать? Как можно бросить человека, который свою жизнь отдавал за Родину? Сережа, если ты там герой, я должна тебе что, ноги целовать, а ты будешь моего ребенка и меня мучить? Я шел отдавать свою жизнь за Родину. Да, ты за меня шел биться, а потом ты пришел и начинаешь эту войну проецировать на меня, а я беззащитная перед тобой. Так я ж помогаю, я тебе жизнь свою посвятила. Вы говорите, я его пойду брошу, ничего себе. Этот вопрос вообще не может звучать. Ну, то есть я должна терпеть побои, например, или я должна неуважительное отношение, да, потерпеть? Помочь. Well, it seems that a new chapter will soon be added to Russian marriage ethics textbooks called Love with an Example. How not to break down when your hero breaks you. Of course, any attempts to say stop to everyday manifestations of patriotism, like domestic violence, immediately fall under suspicion of treason, because if you don't tolerate it, it means you don't support it. And if you don't support it, you are likely an enemy agent in the eyes of the Kremlin. And if you are an enemy agent, then you have to prepare yourself for a not-so-nice conversation with the FSB. Well, it seems that Russia has finally decided that freedom is when you're being beaten down and instead of resisting, you kiss the boots standing on your neck. And not just metaphorically, but quite literally, kiss the boots still flecked with Donbass mud. Now, this tolerate and kiss the boot approach has a logical extension. Some of the wives whose husbands did not return from the front were graced with the opportunity to meet the great Tsar of Russia himself. And as usual, rather than questions, Putin was met solely with a repeated four-word anthem, "Thank you, Vladimir Putin." It was said 32 times within the span of 17 minutes. Владимир Ильич, хотелось бы сказать вам огромную благодарность от лица всех присутствующих за то, что мы можем с вами побеседовать, и очень надеемся, что вы выслушаете истории каждой из нас. Я Дорохина Ольга Валерьевна, жена офицера, мама героя России Дорохина Владислава Александровича, погибшего 21 июня 2022 года на Угледарском направлении. Мой сын служил по контракту на Черноморском флоте. Но когда началась специальная военная операция, он написал рапорт о переводе его в 810-ю бригаду морской пехоты и отправился в зону СВО. Он погиб, защищая, прикрывая, дав возможность отойти своим товарищам, сымитировал сдачу в плен и взорвал себя 2 гранатами вместе с врагом. Все ребята остались живы. Герой настоящий. Ну вот видите, там подбираются такие ребята. Да. Вот мы сейчас с вами сидим, значит, разговариваем, и чай стоит. Вот прямо в эту минуту ребята воюют. Я понимаю. И выполняют
сложные очень боевые задачи. Они прямо в эти дни идут вперед и каждый день освобождают кусок за куском нашей земли. И это, знаете, это говорит о том, что и ваш сын не зря свою жизнь за Родину отдал, понимаете? Не зря, потому что все, ради чего он боролся, все оно двигается, идет вперед и реализуются те цели, которые и он, будучи совсем молодым человеком, тоже, судя по всему, перед собой ставил. You see, not a single question about why their husbands went to war without proper body armor, or even just for what their husbands, sons and fathers are dying in this war. If, after all this, you think we're overreacting, well, think again. In this absurd narrative, the script is obviously written by Russian propagandists. If you still don't understand what the essence of modern Russian propaganda is, here is a brief synopsis. If you're beaten black and blue, that is love. If your husband died, that's a reason to be grateful. And of course, if you don't understand anything, you're just not patriotic enough. Stories about heroes who returned to break not only the door to the house but also the psyche of their relatives are embellished by Russian TV shows where widows often make an impromptu chorus to sing their praises to the one who actually turned them into widows. And if you ever think that all this makes sense, just remember, in the normal world, death is a tragedy, not a PR campaign. And now, another entrenched Kremlin tradition. As soon as an event takes place somewhere in the world without Russian participation, Dmitry Medvedev enters the information space, and then the show begins. This time, the reason for the indignation was that Russian officials, who have been threatening the world with the nuclear button for the past 2 years, were not invited to celebrations of the Allied victory over Nazism in Berlin. Now, in response, the former president of the Russian Federation issued a list of complaints ranging from cynicism of the West to Bandera Nazis multiplying like nits, because according to Mr. Medvedev, the right to commemorate the victory is exclusively Moscow's, even if it's not actually behaving in a proper way now. In fact, it is behaving much like a parody of those against whom this victory was once originally won. До сих пор, по данным соцопросов, в этом искренне уверены многие жители Соединенных Штатов. И сегодня, как известно, в Берлин пригласили для участия в торжествах расплодившихся, как тифозные гниды, бандера нацистов, а не представителей России. Это, конечно, абсолютный такой запредельный цинизм. Этого забывать нельзя. В мае американцы, кстати, отмечают всего лишь День памяти и примирения, как известно, а с гораздо большей помпой Соединенные Штаты празднуют 2 сентября, День капитуляции Японии во Второй мировой войне. Бессмысленные ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки стали для американцев знаком настоящего возмездия. Только вопрос в том, кому. По сути, население Японии на несколько поколений вперед. И, как известно, сам по себе удар с большой высоты был для Америки абсолютно безопасен, а исход битвы никаких сомнений не вызывал. The most interesting thing is that in his statements, he refers to Hiroshima and Nagasaki, speaking of American retaliation and terrible precedents. But hasn't he himself been regularly hinting at the use of nuclear weapons over the past 2 years? Hasn't Russian propaganda television already learned to pronounce tactical nuclear strike with a smile? Also, don't forget about how Russia ended up fighting the German Nazis. They started off as the best of friends in 1939, until one day the Soviet Union woke up with Hitler's proverbial knife sticking out of its back. Ouch. Well, decades later, Russia still suffers from paranoia, but has also been reading way too much from Adolf's ugly cookbook, brewing up wars and attempted genocide. And yet, the likes of Medvedev are mortally offended that nobody whom they casually threaten to nuke on a weekly basis wants actually to join them at the party. Well, who knew? And with this, we conclude this edition of Break the Fake. Please stay with us here on TVP World for more latest news and updates.